Igwa Ramogi wamor nukete Ramogi TV kaendiro kama na enya mkombedo Ramogi kaendika uono penjo no penjo no duoko no biro ka uono mar KCP kama na ng'eyo joma no de maber kata joma no temo no tiyo matek ororu nyingi ari adeka uchiel no dipoko oro ni gimos kanyo gi hawe mar sikuku nikech koro sa osechopo to penjo bende gisetimo maber kamano isa kumintie gi nyingi bende mondo ane kako nyalo oro ni yote mar hawe maber. Anyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija tai nyakwar guoko cha pesa magi weche manyien mawango nako kagoni Nyasaye erokamano jonyuol natada go nigi erokamano nikech ne gikonya ahinya jopuonje gata go nigi erokamano ahinya jopuonjre ariyo Lewis Otieno kod Fuaro Robinson emobedo joloch e penj mar KCP maduoko mare Olandi Ayanga kawuono. The Kupushare report will however be part of the process of monitoring of runner progress. Migao mar somo yango ni penj grade mar 6 Kepsea ok bilandi lela ni mar jopuonjre biro yudo duoko maggi gin giwegi kachop tarik 16 dwe manyien. Planting a tree should be the most urgent task for each one of us today and every other day. Jatend piny Kenya William Ruto ya Ayanga chenro mar pidho yien mageto neno ni Kenya opidho yien bilion 15. Erokamano warwako chenro marwa ng'ich welo jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Wachaka ni weche mag penj mana nyiso uchani atamalo 50 mar jopuonjre ma otimo penj mar KCP maigani ne gin yawuoyi kata malo 49 gin joma nyiri. Migao mar somo yango ni e penj no somo mag Ingereza, Kiswahili lugha, Kiswahili insha kaachiel kod penj mar tudruok gi ji manigi ng'ol mar winjo iluongo ni Kenya Sign Language ema notimo maber mogik. Sharon Ong'ao nigi mathoth. Yiero mar skunde mag sekondari jopuonjre ma oyudo duoko gi odiochieng' ma kawuono biro rumo ayanga tarik 16 mar Januari higa manyien. Bang' ma japuonjre ka japuonjre biro bedo ka ong'eyo skul mar sekondar ma obiro riworego. Mane oyang Morgi ilo ne okwako thoth skunde mopogore mane jopuonjre magi otimo maber e penj mana bang' seche manok tok jatend migao mochung' ne somo Ezekiel Machogu lando duoko mar penj mar klas 8 ma higani. Jopuonjre ariyo mokwongo mane oyudo max 431 wuok e skunde mag primar mantiere imbo mar piny Kenya. Mano skund primar ma yawuoyi mong'ere kaka St. Peter's Mumias kaachiel kod skund primar mar Christ the King mantiere Bungoma. Morgi ilo bende ne okwako skunde mopogore mane otimo maber ka jopuonjre gi jopuonje juso kaluwore gi kwan jopuonjre mane oyudo max mamalo. Wasebedo kwa tiyo matek, nyithindo chiewo gokinyi kendo giwuok e klas gotieno. I had 39 candidates and the best is serving 412 marks. Nyithindo maromo 1.2 notimo penj mar KCP mahigani e centers 28,408. E kwan makamano kwan atamalo 50.32 ne gin yawuoyi ka kwan atamalo 49.67 ne gin nyiri. Kaluwore gi nonro, kaunti za 4 ne ondiko kwan mamalo mag yawuoyi ka ipimo gi nyiri. Mano kaunti ma Turkana, Garissa, Wajir kaachiel gi kaunti ma Mandera. Kata kamano kaunti ma Marsabit, Isiolo gi Meru ne ondiko kwan mag nyiri mamalo ka ipimo gi yawuoyi e penj mar klas 8 ma higani. Congratulations to the class of 2022 for your spirited academic campaign that defied the triple challenge of a general election, COVID-19 and shortened school calendars. Of these candidates, 620,965, that is 50.32% were boys, while 612,887, meaning 49.67% were girls, a clear indication that our country has achieved gender parity
at the primary school level. Jopuonjre ma higani notimo maber e penj ang'wen ka ipimo gi duoko mar higa mokalo. Mano penj mar Ingeresa, Kiswahili lugha, Kiswahili insha, kaachiel kod somo mar tudruok gi ji manigi ng'ol mag winjo kod wuoyo, mano ma idendo ni sign language. Katika mano mamoko auchiel moriwo ndiko mar dhongere ma otisi ni composition, ndiko mar dhongere mag jopuonjre manigi ng'ol mag winjo kod wuoyo, kwano, science, somo mar weche oganda kod historia ma iluongo ni social studies, kaachiel kod somo mar weche din kata CRE. To katika mano duoko magi ne olwar higani ka ipimo gi higa mokalo. Overall, we have been impressed that 4 papers recorded an improvement in performance in the year 2022 when compared to 2021. These are English language, Kiswahili lugha, Kiswahili insha, and Kenyan sign language. Jopuonjre manyiri ne otimo maber ka ipimo gi jopuonjre ma yawuoyi e penj mar Ingeresa, Kiswahili kaachiel kod somo mar tudruok mag ji manigi ng'ol mag winjo kod wuoyo. Katika mano jopuonjre ma yawuoyi ne otimo maber maloyo jopuonjre manyiri e penj mar kwano, science, somo mar weche oganda kod historia ma iluongo ni social studies, kaachiel kod somo mar weche din kata CRE. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kwa dhimbele gi weche mag somo ni Otieno Lewis Omondi ma e county ma Homa Bay kod Fuaro Robinson ma wuok e county ma Bungoma e jopuonjre mobedo joloch e penj maduong' mar KCP ma higani maduoko mare noket ayanga gi jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu. Jopuonjre go noyudo max 431 moro ka moro. Jafwambo marwa Lydia Okeyo wachonwa kaka weche nobedo bang' duoko mar penj. Mor nokwako gwenge maimbo mar Kenya bang' jopuonjre ariyo bedo joloch e Kenya mangima gi max 431 ewi 500 penj mar KCP ma higani. Otieno Lewis Omondi ma en japuonjre skund primar ma St. Peter's Mumias Boys kod Fuaro Robinson japuonjre skund primar ma Christ the King e county ma Bungoma gine jopuonjre manotimo maberie moloyo e penj no. Noka expect gani adhido kama kini ago ni Nyasaye erokamano gi jopuonjega. Teacher nobiro molemona koro ago ni erokamano ahinya. Jopuonjega to ago ni erokamano ahinya nikech ne gipuonjowaga maber ahinya. Ne gikonwa mondo watim matek mondo wabed gi max maber, to amor kwa koro ayudo max maber. To gi nyithindo owetega mano yudo max maber ago ni erokamano, kata ka no kiyudo maber mido ne mi go ni Nyasaye erokamano. Amor jopuonj ma St. Peter's Mumias tiyo matek kabisa. Tiyo tich maber, amor gi parents mane nitie class ni. Parents no tiyo matek, they were visiting nyithindo. They did a great work. En nyathina makayo. Amor ahinya gi duoko ma oyudo. I was so happy. I became so happy. Yeah, I'm feeling very great because this is an achievement in my life. I had not expected it. I expected to be top 10, but not to this extent that I am number 1 in Kenya. This is a school of kings and queens. Kings and queens do not play, they win. Christ the King has won. Lendo mar nying joloch e piny no ne okoketi ayanga gi jatend migawo mar somo kaka takamano ne okomono jofwamb weche Fuaro kendo yudo ndach jopuonjre go e pachoka. We were expecting him to announce the best candidate in the whole nation, but unfortunately he didn't. So we started looking for the marks. Then we could not get. But after about 10 minutes, the first boy we managed to get through had 403. And when we scrolled the third boy, we said the message for the third boy, our index 1, we saw 431. E county ma Nairobi, morno kwako skund primar ma Rockfields kama jopuonjre 55 no yudo max 400 gi wiye. I thank God first of all for giving me the opportunity, giving me the
calmness of mind, to be able to look at every question keenly, and to be able to decide on which is the best answer. I dream of going to Mangu High School because I feel like the environment that is there is conducive enough to keep me encouraged, to not make me fall down, and to keep on giving me the energy to continue working. Nyithindo yudo marks maber en ni jopuonj gi jonyuol gi management mar school always tiyo kanyakla. Kuma timore marach, management miyowa support, jonyuol be miyowa support. Every day wan gi nyithindo kwa nyiso gi kaka winjo bene gi approach penjo mopenji gi kaka winjo bene gi duoko mondo mi giyud duoko maber pile pile. We've been subjecting our candidates to very quality exams, both internally and externally. The marking has been very thorough. We also want to thank the language departments for having taken our candidates through good teaching of English and composition. St. George's Primary School manie chuny boma ma Nairobi. Medene okowe chien kawende mag poch gi pak no pongo kor lwasi. It has been a tough journey, but tumeweza. All thanks to our teachers and the support staff. Wamekuwa very supportive, not forgetting our parents. Because I thought that I had failed. But when I opened them, I screamed. Kuom thuolo mokwongo nyaka ne chak penj mar 844 pachoka, migao ma somo ne okogolo nyinge jopuonjre mano yombe penyno kaka pile. Wach mano okelo kihondko ka jonyuol, jopuonjre kod jopuonj ne temo manyo duoko magi kokalo kuom simbe mag ong'we yamo. Nokawa gi buok matin nikech ne waparo ni minister dhi luongonwa nying nyithindo motimo mabeyo. Koro kane ok oluongo, ne wabuok matin to piyo ne wachako oro mondo wang'i to nyithindo timo maber machalo nade. Ne wapani nyithindo moko nyalo bedo among the top 10. Kata kamano nikech koro ok waneno ni mane mobedo namba 1, wang'i mana alama, but still wan gi geno ni nyithindo motimo maber nyaka moyudo 424 en among the top 10 kaka koro wan gi geno. En mor kod ilo ne jopuonjre motimo maberie moloyo e penj mar KCPE higa mar 2022. Jopuonjre gi tiere kod lek mopogore opogore. Lek makoro gi geto chopo kare ka thothgi osingo tiyo matek kendo maberie moloyo e sombgi mabiro. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Kenya National Examination Council, Nairobi. Nyasi mag dhialo jopuonjre mane otimo penj maduong' ma KCPE ne omako mach e gwenge mopogore opogore pacho kaendi ka jonyuol, jopuonj kod jopuonjre ne oriwore kanyakla e dhialo duoko maber mar moko kuom jopuonjre go. Ni furaha tele ambayo mimi kama mzazi nimekuwa nayo na ni mshtuko sana. Lakini si mshtuko wa ajabu sana sababu kijana mwenyewe alikuwa anatuambia kwamba angeweza kuja kutokea katika 10 ama 20 bora Kenya mzima. So kwa hivyo tulikuwa tumetarajia sababu amekuwa akifanya vizuri katika mtihani wake katika shule. Kama juzi mtihani wa mwisho alikuwa amepata maki 425. So tulikuwa tunatarajia kwamba karibu na hapo angeweza. I'm feeling very great because this is an achievement in my lab. I had not expected it. I had expected to be top 10 but not to this extent that I am number 1 in Kenya. Matokeo haya mazuri imetokana na uhusiano mwema kutoka kwa kanisa, uhusiano mwema kati ya walimu na wanafunzi na wazazi. Tumefurahia sana. Niko na furaha sana kwamba Robinson amepata max 431. Actually alikuwa mtoto ambaye alikuwa anaamka mapema kusoma. Alikuwa anaweka bidii katika masomo yake. It is not a shock to us because our teachers, they kept on telling us that through hard work, anything is possible. And right now, we have achieved results worth our school's name. Wamora ahinya gi dwoko mwayudo kawuono, kendo wadwoko ne Nyasaye erokamano. Nyathinwa mokwongo nigi 423, mogik nigi 378. Koro jopuonjre duto mag klas 8 mano yudo duoko mag odiochieng' ma kawuono ibiro tiek yierenegi skunde mag sekondari kachopo tarik 16 Januari higa manyien. Maendi ne oyangi kod jatend migao mar somo e kinde golo duoko. Migao no yango ni jopuonjre duto dhi donje sekondari kaka Judith Omondi leronwa. Yiero mar skunde mag sekondari ne jopuonjre ma oyudo duoko gi odiochieng' ma kawuono biro rumo ayanga tarik 16 mar Januari higa manyien. Bang' ma japuonjre ka japuonjre biro bedo ka ong'eyo skul mar sekondar ma obiro riworego. Mane oyango jatend migao mar somo Ezekiel Machogu e kinde mane ogolo duoko mar penj mag klas 8 odiochieng' ma kawuono.
Machogu oko ni yiero gi ibiro tim chon mondo mi jonyuol thuolo mar keto ikruok makare motelo ne donjo mar jopuonjre go e skunde sekondar. The ministry is determined to place the 2022 KCPE candidates in secondary schools as soon as possible to give parents adequate time to prepare them for the admission to Form 1. The actual Form 1 selection exercise for all categories of schools will be concluded on January 16, 2023. Jopuonjre duto moheo milion 1.2 mane otimo penj mar klas 8 biro riwore kod skunde sekondar higa manyien. Ma kaluwore gi chik mar piny owacho mar 100% transition ma oriwo koda ka jopuonjre maromo 252 mane oyud ka dhi ataro mar chike mag penj. Jopuonjre gi ne oyudo nono e somo mane ok giluwie chik, kata kamano giduto gibiro riwore kod skunde sekondar bang' ka osemigi duoko mar penj mamoko mane ok ong'ad oko. Overall, there were only 252 candidates in 9 examination centers who were found to have engaged in malpractices. These candidates have been scored 0 in the subjects where they engaged in such malpractices. Nonetheless, the affected candidates' overall mark will be computed, the rest the mark awarded in the affected subject. The candidates will receive their examination results and will transition to secondary school. This is in the spirit of the 100% transition policy. Machogu bende osiemo jonyuol machano kano jopuonjre dala ma ok oriwore kod secondary school. Okoni jopuonjre duto winjo dhi e skund secondary ma ok oleo. There should be no case of any parent or guardian keeping their children at home when admission to Form 1 are opened up, as this is against the constitutional requirement. Jatend piny William Ruto bende okoni giseketo ikruok makare mar rwako jopuonjre go e secondary. Jopuonjre gi biro riwore kod skunde secondary chak dwe mar 2 bang' ka skunde oseyaw ayanga. Higano manyien bende ma kalenda mar somo dokie wang'e bang' ka coronavirus norucho kalenda mar somo e pachoka. Elimu Ezekiel Machogu. Ma en duoko mar 2 mogik ma piny Kenya golie wi jopuonjre mag klas 8 ka higa manyien gibiro golo duoko mogik chutho ka piny Kenya donje lai manyien mar somo mar CBC. Judith Omondi, RAMOGI TV, Mtihani House, Nairobi. Jopuonjre manyocha otimo penj margi mar grade mar 6 men KPSEA biro yudo duoko margi Januari higa manyien. Duoko go kata kamano ok bilandi e lela. Migawo mar somo yango ni ikruok dhi nyime ne donjo mar jopuonjre go e klas mag secondary madundo miluongo ni junior secondary kaka Simpros Okinda lero. Duoko mar penj mar KCPE maiga ne yawo yo ne lai manyien mar somo mar CBC. Kakoro dong mana penj achiel mar KCPE mibiro tim higa manyien, to lai manyien mar somo mar 2663 biro kawo kar lai machon mar 844. Penjo maduong' mosebede chuny thoth oganda en ni to bende piny owacho oikore makare mar keto tim lai mar somo mar CBC. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu olero ni migawo mare oseikore makare ne junior secondary machakore ayanga higa manyien mar 2023 kendo lokruok e lai mar somo no biro timore e yo manyangafu. Already the Kenya Institute of Curriculum Development has released the Grade 7 curriculum designs and instructional materials for use at the junior secondary school level. The KPSEA report will, however, be part of the process of monitoring of runner progress. I have directed the Kenya National Examination Council to upload the report of the assessment on the school portals in January 2023 to enable schools to develop strategies of further learning and teaching. Duol mochung'ne ndiko jopuonj Teacher Service Commission dhi nyime kod ndiko jopuonj 30,000 mamoko kuom gibiro konyo tiego jopuonjre ma jo sekondar ma adundo ka jopuonj okwa mondo ni kwayo mar tije e kepo mar jopuonj masani dhi nyime. Teachers to apply for their jobs and inform the public that we have until Friday, December 23rd for the applications to get to us. Duoko mar penj mar jo grade 6 mong'ere kaka KPSEA ibiro gole dwe mar 1 mar higa mar 2023. Duoko no kata obedo ni ok biti kode e chwalo jopuonjre kilese manyime, obiro konyo migawo mar somo e ng'eyore ma jopuonjre ni godo. Ataro mar kaka pile ibiro chiwe ne jopuonjre kod skunde kende to ok ne oganda te kaka timorega. NEC will report on KPSEA at 3 levels as follows. There will be a report on individual learners for the summative assessment.
there will be a school-specific report, and there will be a national report on school-based and summative assessments. The national report will provide feedback to education stakeholders on areas that require intervention. Kata kamano, jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonje Kupet akelo Misori to kwedo wach mar yango duoko mar penj e yor piny kowacho ni mano biro chido chuny nyithindo gitimo penj machal kamano. Moloyo to nyithindo ok gibi donjo e grade 7 ka gimor. Ginyiso ni gidonjo e junior secondary school. To gidonjo e junior secondary school ka ok olandne gi result gi e public. Nikech osebedo tradition ni onego bed ni walando result mag jok motimo penj. Penj ni notime environment e lwasi machalre gi KCP. Polise no bedo dot karito penj ni. Ang'o miyo jogi ok nyal miyo nyithindwa result. Jopuonjre duto manotimo penj mar KPSEA biro yudo duoko margi kochopo tarik 16 mar dwe mar achiel higa mar 2023. Giduto gin kod thuolo mar donjo e sekondar ma adundo masani koro biro timore e skunde mag primar to ok sekondar kaka ne opangi e kinde mokalo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Wapamo ne nyithindo te manotimo penj gi te $1.2 utiyo maber jokama jogo moyudo maximo kadho 300 wadwaro nu hawe maber jogo moko oyudo maximo chopo 300 kanyo ok en giko ngima jokama waseneno ji mang'eny moko kadho penj mar KCPE to gidhi mana maber e ngima kata kamano $1.2 jo Ramogi TV gonu salute utiyo maber jokama nitie jomoseoro na ujumbe 1 2 3 moko kaendie meduru orogi mano 2 3 6 000 Omondi Martha Achieng noyudo maxi 387 koa Odowa Primary Kisumu. Min mare Morino Mondi men nyakwar Nyarkadem owacho ni tiyo maber kendo mor. Trevor Bruno bende noyudo maxi mokadho 300 utiyo maber jokama. Mana kaka owacho Ramogi TV ka wamor kodu te utimo maber. Ok en giko ngima kata ok yudo 300 mokadho 300 jogo moyudo 300 be puoch gi pak. Waduogo bang' taka matin. Raundi ya tindi kotikara botaka imanyasai maiga. Ehosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Nasai mbiana chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ine boli ga. Wazimba tagetunya tichi. Kero musachi hoteli yeye. Na raroti. Ombogo tabwatire baka. Ngitate muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge nchota takitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune mate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Do your thing. We've got you covered. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier League's jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ekinde nyasi mar Christmas, wamedo dhialo hono mar Yesu. Kawakelonu tugo mopogore opogore. Koro nikech en Christmas wakelo yien. Nyaka tuke mabiro moro nyithindo. Kwayas mawer mamit.
kod gik moko mabeyo beyo. Mane Ramogi TV. Warwako kende chenro marwa marang'ich welo wadhi mbele gi weche manyien mosetimore bang' ka noseland penj 2-3-6 kaka inyalo yude. Nyalo oronwa kaka jogo timo penj gi ujumbe mari minyalo puoyo godo nyithindo motimo penj maber. Ok kamano abiro temo kanyalo somo 2-3 moko saye marach, lakini kik uongo oro anyalo somo. Jatend piny Kenya William Ruto okoni piny owacho koro keto maino e chenro mar pidho yien bilion 15 kaka yor reso alwora mokethore kaluwore gi koro lokruok mar kor lwasi. Ruto ne otelo ne chenro no e kaunti mar Kajiado e nyasi manobagi kod jatend migawo mar bunge miluongo ni Soipan Tuya. Walter Nyambaga noluwo jatend piny Kenya kendo koro miyowa ripodno. Allow me, Your Excellency. Ka osidho nyasi mar nyuol ne kaunti ma Kajiado, jatend piny William Ruto osidho odiochieng' mar nyuol ne pidho yiende. Chenro ma piny owacho koro menyo godo pidho yiende maromo bilion 15 e kuom higa 10 mabiro. To achieve a cleaner and safer environment is going to be actualized through the intentional placement of environmental conservation and landscape restoration at the center of our socio-economic transformation agenda. Jatend piny mane oten kod jalupne Rigathi Gachagua, jatend migawo mar alwora kod bunge Soipan Tuya, kanyakla kod gavana ma Kajiado Joseph Lenku, e county commissioners kod commander ma counties, konywando nyaka jopiny nyaka pidh yiende 30,000 ng'ato ka ng'ato kuom higa. Mahali mzee wa nyumba 10 yako anapanda miti 5. Yule village elder miti 10. Assistant chief 20. Chief 30. Assistant Commissioner 40, Deputy County Commissioner 50, alafu County Commissioner 60, wajumbe Members of Parliament 100, mawaziri na makatibu 200, naibu wa rais 500, rais mwenyewe 1000 and above. Ruto koni lokruok mar kor lwasi mikelo kod horo mi oganda kwano lal mathoth mitudo kod jamni masani heo milion 2.5. We are all affected by the effects of drought, flooding, unpredictable rainfall patterns, outbreak of diseases, and infestation of pests, including right here in Kajiado. Governor has said you have lost close to 500,000 livestock, and about 2.5 million livestock around Kenya. Mimi ndio naongoza maneno ya kupanda miti, and we are doing very, very well. We not just do it for you, for our country, we are doing for ourselves. We are badly affected by climate change, so it is something that we must do lest we all perish. Serikal okoni ng'wech en long'o chumi kokale pith mar yien mabiro kelo koth ne jopur. The arid and semi-arid parts of this country, they suffer perennial drought and famine. We trust that this growing intervention will help mitigate the effects of the drought and famine, as we will have restored the ecosystem in these parts of the country. Motelo ne pith mag yiende, Ruto bende oyawo kar tiegruok mar obila Mangong madhi chiwo tiegruok mong'ith mag telo ne obila to kod puonj mamoko. This Leadership Institute is a very important institution as we look into a professional police service. Bende ogolo chik ne migawo mochung' ne gedo mag udi mondo nywando obila chenro magero udi ma nengogi ogonyore kaka bero lwasi mag dak ne sekta mar obila. They live in very bad settlements. Some of them cannot get accommodation in the right places, and therefore I have also instructed the Ministry of Housing to include provision for housing for all our security men and women as we do our affordable housing plan. E kinde ma piny owacho chako chenro mar keyo kothe mag yien, jatend piny William Ruto chiwo gete ne oganda jo Kenya mondo okaw thuolono mar rito alwora kendo pidho yien 30,000 kuom ng'ato ka ng'ato kuom higa ka higa. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Ulolo Isa, Kajiado County.
Bad migao mar nyithinde e boma ma Kisii odaro Junior Sagini kowuok e kar thieth mar wang' ma Kisii kama osebedo koyude thieth kuom ndalo 5 tok masira mar golo wang'e oko gi ji mapok oyangi. Sagini ma jahigni 5 kaachiel gi nyamingi ma jahigni 7 ibiro ter kama gidhi bede bwo arita. Kata kamano, min Sagini, min Maureen Nyaboke, ne omi thuolo mar dhi kanyakla gi nyithinde tok chiwo neno ne apisas mag okwach kich. Achija 2 Pacifica Nyakerario gi wuode ma nyinge Alex Ochogo ni e lwet obila e tesend obila ma Rioma e kaunti ma Kisii e kinde ma nonro pod dhi mbele. Kwa kanyo ni maloyo familia gana 10 mawuok e kaunti ma Marsabit nyalo biro dong' kech kod kech maleyo tok riwruoge machiwo kony chungo chenro mar chwalo chiemo ne jodak makono. Kaka Wycliffe Oko leronwa, jodak koro golo ywak ne piny owacho mondo migi kony sana sani makoro ji dhi e kinde mar nyasi mag sikuku. Kata ubedo ni jo Kenya ikore ne ingo nyasi mag sikuku makoro okayo, jodak e gwenge ma opogore e kaunti ma Marsabit to ywago kech maliyo ma giwacho ni ochomo gi ging'ong'o e kinde nyasigo. Giango ni ma biro kaluwore gi luoro ni kony mag chiemo ma gisebedo ka giyudo kuom riwruoge kony inyalo bi chungi e kinde manok mabiro nyime. E gino ma iwacho ni riwruoge machiwo konygo ywago nok mar omenda mar tayo chenrogi. Jaduong' Elehe Gabana ma otelo ne gweng' ma Kargi wacho ni genogi kaka jodak ojok duono ka jochiw kony osechako dar e gwengego kendo chungo kony margi ma gisebedo ka gichiwo ne jodak makono. Tumesikia hii chakula ni mesi mbili. Kweli hii ni mesi ya misho. Tunajua. Tafadhali hii mesi kumalizika tutakuwa na magani. Ywak makamano bende ochwel gi ruoth mar Bubisa location Joseph Jirma mawacho ni familia mathoth biro dong' e kech ka bende okwayo piny owacho kod jochiw kony mamoko mondo otwe mana chunygi mar medo chiwo kony ne jodak mangaji kod oro pod onuro. Since we do not know when this drought will end, we will wish the well-wishers to continue assisting us. The population ya area ni around 7,223 households, na in fact naweza sema karibu wote wanahitaji msaada hii ya chakula kwa sababu mvua imeweza kukosa katika area hii kwa muda mrefu. Kwa hivyo generally area hii yote inahitaji chakula ya msaada. Riwruog jochiw kony mar Church World Service wacho ni kata obedo ni weche sir mag omenda osebedo matek ne jochiw kony, giwacho ni gisetemo kendo chwalo kony mar chiemo ne familia maloyo gana 10 e gwenge ma yudore Marsabit, ka bende omedo kwayo jochiw kony mamoko mondo oriwre kodgi kanyakla mar konyo jodak makono. I want to appeal for other agencies that the drought is still very far away from being over. The situation has gotten worse than when we started providing this assistance. Most families have actually lost all their livelihoods because these people are pastoralists and they have lost all the animals. If you walk around, you'll just see the carcass of the leftover of the animals, and basically they now have to depend on food assistance. County ma Marsabit en achiel kuom counties ma oro kod kech medo nyoro jodak. Katend county no bende ne ochungo chenro mamoko mag dongruok kaka yorno mar neno ni gikedo kod oro ma osebedo midhiero ne jodak makono. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Kwa dhi mbele ni apisas mag arita kotiyo kanyakla gi jopiny e gweng' makongeni e kar dak ma Msambweni e kaunti ma Kwale omako litas 800 mar kong'o ma oko puodhi. Wachore ni gweng'no en achiel kuom kuonde ma ilose kong'ono ma oko puodhi kapok ochwale kuonde mamoko ne johala. Jalup commissioner ma Msambweni miluongo ni Loitiatia Kipkech owacho ni apedha pod dhi nyime mar kong'o kaachiel gi yedhe mamero ji ahinya to e kinde ni manyasi mag sikuku timore. Hapo ndio tulikuwa tunachungulia.
Kwa unatengeneza, unauza ama mtumiaji ama kutumia pombe haramu ama dawa ya kulevya, hakuna nafasi, kwa sababu sasa ni kitu tumekubaliana sisi wote. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanya ni kusema mambo ya hii endelea hapo. Kwa hivyo ni kueleza ujumbe ni kwamba sasa kazi ndio imeanza na itaendelea na mpaka tuhakikishe mambo ya pombe haramu imeisha kwetu hapa. Afadhali kama ni zile pombe sisi tunajua za baa vimekatiwa vibali, lakini hizi pombe zingine za huku vichochoroni ndio sisi hatuzitaki. Manake bwana akitoka asubuhi utangojea mpaka saa 8 wewe, na ukisema unamfuata huko Mangweni unaambiwa wewe bwanako kamgoje huko nyumbani, akikuwa nyumbani ndio wako, hakitoka sio wako. Kwa kanyo ni Uganda mauma beka uono ruako nyasi marchuo kondo ne jopuonjre mag mbalariany matomboya motiyo kusombgi. Nyasi makawuono emano kuongo matomboya obago nyaka ne chake. Nyasi no mano yuwayo jotelo koriwo gavana mauma be men Gladys Wanga ne omedo jiwo ber mar somo kod dongruok ka jopuonjre bende no jiwo mondo mi omed keto mahine dongruok mar ngimagi kokale somo. Jotelo mar no loso bende no nyiso mor margi e wi okang' ma mbalariany ma Tom Mboya osegoyo. As we bring our comrades on that side. May glory and honor be unto you. And we think that after this graduation, be rest assured that even the performance of the children in schools will increase, because they are now longing to look like those people who are wearing some clothes that they had never seen. Because, you know, if you don't have a university here, even if your brother is graduating, all these things are done somewhere else. So it becomes an imagination. But this, they are now feeling first hand. And as a county government, we are here to show solidarity. We are here to say that we will walk this journey together into growth of Tom Mboya University. We are really, it's a very, very great moment for Homa Bay, and I thank the university leadership for the effort that they have put to see this university to where it is today. When you think, as someone said in there, of all the professionals that have come from here, and when you think of the great name whose name we bear, this should have been here many years ago, but this is the time, God's appointed time. I'm overjoyed. And is a testament that Homa Bay County has come of age, and particularly this university uniqueness that we want to exploit is on the issues of blue economy. And you realize that the Lake Victoria is not well exploited, and this is the chance that this university is going to show the way. Wadhi yo moro machuo kendo koduogo to podwan gi weche manyien mang'eny. Aneno ka noorna ujumbe moko ka endi 2 3 6 nono na dwa ng'iyo kanyalo somo 1 2 moko. Nyikwa Ramogi amor kuom duoko mar Katrina Jane Omondi men japuonjre mar State House Primary kuom yudo max 412. Kamano akiwenwa nyingi. Charles Akuro men head teacher ma Poko mano japuonj maduong' oronwa listi ne ka endi. Godwin Otieno yudo maxi 396. Evans Ochieng 381. Melvin Akinyi 372. Blessing Mudeu bende 372. Michelle Brilliant 368. Minsko margi en 309. Mano Apoko Primary School mani chuny Nyakach. Mwawacho kamano ni jitema notimo penj en puoch gi pak utimo maber jo kama. Waduogo bang' dakika matin. This December, View sasa inakuletea music mix yenye burudani ya kipekee. Miziki ya kiasili tofauti. Comrade unatiki kanero utaishi hata luku nayo haitezi. You didn't know Kwonko can speak another lingo. Enjoy your favorite music mix in town kwa kutazama View sasa. You want to bamba? You want to G with the big boys? Now you the wrong, get the kitty, you the wrong.
Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pogre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Kinde mar morni kodwa ka. En kinde mar chiwo gi hera ka wadhialo hono gi nyuol mar ruodhwa mosiko. Tudri kodwa e wende mag sikuku. Ka iwer kod jower mihero, uwero wende mabeyo mag sikuku. Tudri kodwa ka wawer kendo wapako e kinde mar nyasi mar Christmas ni. Wanna wish you a Merry Christmas. Mane RAMOGI TV. Aya nyikwa RAMOGI koro wabire chenro marwa mogik mar rangi chwelo wabro duogo kendo saa 3 mondo wami weche manyien to pod ntiere ujumbe mang'eny moor ka bro temo kanyalo riyo moko adek ka saa pok ong'ado. RAMOGI TV Joram Owiyo wacho ni wuoda hero Trevor an be apamo ne jogo temo timo penj tete kamano. Rael Jeremy Kichemba oyudo 420 mano 420 Rofin Field Junior School Utawala itimo maber. Winnie Ngolo 406 Agakan Primary wapamo nute kuom timo penji. Wacho ni kaendie kaka RAMOGI TV wamor gi jogo tema no timo penji duoko mora mora mane yudo Nyasaye ng'eyo kod yudo 300 mokalo kod yudo 300 gi piny 1.2 jitemo timo penji udhi maber. Okamano mane komulure chenro marwa marangi chwelo wabro duogo kendo saa 3 gi chenro marwa maro imore. Anyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach deno nombija taya nyakwar guoko cha pesa apoko primary wamori kakutiyo jonyakach oyie ero kamana ahinya.